nzukọ omebe iwu steeti Enugu akwado akwụkwọ iwu nkesa ego ọrụ afọ 2024. Nwunye aka na-achị steeti a emerubere ụmụntakịrị ruru 600 ekeresimesi. Ọzọ, mmadụ 53 ejibu na nga na Abakaliki ewere onwe ha. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m deme nọ n'akụkọ ụwa nke taa. Aha m bụ Dominica onye okereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu akwadola akwụkwọ iwu chọrọ iwepụta ọnụego dị Naira 523 n'otu, $561,386 maka ọrụ ọchịchị steeti a nke afọ 2024. Chimaroke Ugwu nọ na nzukọ a wee webata akụkọ a. Mgbe onye isi oche kọmitii ụlọ omebe iwu Enugu na-ahụ maka mkpata na mmefu ego bụ Anthony Nwankwo na-egosipụta nchọpụta kọmitii ya, ọ rịọrọ ndị omebe iwu ka ha binye aka n'akwụkwọ mkpata na mmefu ego Gọvanọ Peter Mbah wetere. O kwuru na nke a gosiri na Gọvanọ Peter Mbah bụ n'obi iweta mmepe tọrọ atọ n'Enugu n'ihi na o bunyere ebe niile dịgasị n'ime ime obodo n'akwụkwọ biili nke afọ 2024. Mgbe ndị ụlọ omebe iwu natara akwụkwọ nchọpụta kọmitii ahụ, ọnụ na-ekwuchitere ụlọ omebe iwu bụ Uchenna Ugwu tụnyere oke ha na ndị ọzọ. Ha kwuru na ha agaghị egbu oge ibinye aka n'akwụkwọ biili nke afọ 2024 ka Gọvanọ Peter Mbah wee malite ọrụ ọsịsọ. Ha gara n'ihu were binye aka n'akwụkwọ mkpata na mmefu ego nke afọ 2024. Ụlọ omebe iwu bugharịrị ọnọdụ jee n'ụbọchị Tọzdee abalị 18 n'afọ 2024. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Nwunye aka na-achị steeti a bụ Nkechi Mbah emeluberela ụmụaka dị ihe dịka 600 n'ọnụọgụ emume ngosi ekeresimesi dịka ụzọ o si etinye ọchị n'ọnụ ha ma mee ka oge a na-emerube bụrụ nke pụrụ iche n'ebe ha nọ. Chika Ugwu mere ka anyị mata na mmemme oriri na ọṅụṅụ ụmụaka bụ nke bụ mbụ na mbụ ya ma nwekwa uju egwuregwu dị iche iche. Ebe emere mmemme a kpọrọ The Cobb Event Center bụ ebe ụmụaka pụtara ọfụma, ebe eji ohere ahụ wee gosi onyinye nnatarachi ha. Nwunye Gọvanọ Enugu steeti bụ Oriakụ Nkechi Mbah siri na ha mere mmemme a inye ụmụaka ohere nwee obi aṅụrị ma dụọ ha ọdụ ka ha gụọ akwụkwọ ha ọfụma ma sọpụrụ nne na nna ha. Ha jikwa ohere ahụ wee kpere ụmụaka ndị ahụ ekpere, nke nwunye Deputy Gọvanọ bụ Adaeze Osai soro ha. Ha sokwere ụmụaka ndị ahụ wee gbaa egwu. Pati a bụ nke Ministry Children and Gender Affairs na Social Development so wee mee bụ nke ha kwere nkwa na ha ga na-eme oge niile. Ụmụaka ndị ahụ mere ihe mmasị dị iche iche nke nyere ha obi aṅụrị. Ha nyekwara ha onyinye dị iche iche. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Adọọla ọchịchị n'ogogo niile ọdụ ka ha na-elegara ọchịchọ ndị ntorobịa anya site n'ikepụta ọrụ na ịgụnye ndị ntorobịa n'ọchịchị obodo.
Nke a bụ isi ahụrụ kwaba okpu ozi eziri na nzukọ ndị ntorobịa n'okwu nchekwa obodo nke otu na-ahụ maka udo na ezi ọchịchị na njikọta aka ụlọọrụ ndị uwe ojii chịkọbara n'Enugu. Ukeria Ugwu ga-akọrọ gị akụkọ nke ọma. Ọgbakọ ahụ nke nwere n'isiokwu ezinwe amaala dọpụtara ndị eze ọdịnala, ndị ndu ụka, ndị nwere ụlọ mmepụta ngwaahịa na ụmụ akwụkwọ nọgasị n'ụlọ akwụkwọ dị elu dị n'obodo a mepere emepe, kepụtara ọnọdụ ụmụ na-eto eto na ndị nwere agba n'ọrụ nchekwa ịkparịta ụka ihe a ga-eme ka obodo anyị wee dị mma. N'okwu ha dị iche iche, onye nkụzi ọbịa na ndị ọzọ nwere agba kwuru na ihe na-ebute enweghị nchekwa dabere ụmụ ntorobịa enweghị ntụkwasị obi n'ebe ndị ọchịchị nọ, nke butere ịnụpụ isi n'iwu dịka ọ dịzi ka ụmụ ntorobịa a na-emezi ihe bụ uche ha. Enyekwara ụfọdụ ụmụ afọ Naịjirịa onyinye nkwanye ùgwù. Maka na ihe ọ na-akụziri m bụ na ime ihe ọma dị mma na ịnọrọ n'ọchịchị ị na-eme ebe bụ chọọ. Ihe kacha pụta ihe na mmemme ahụ bụ mkparịta ụka dị n'etiti ndị ọrụ nchekwa na ndị ọzọ nwere agba. N'Enugu, abụ m Ukeria Ugwu. Mmadụ 53 nọ n'ụlọ nga ala anyị dị n'Abakaliki ewerela onwe ha site n'ọmịiko ọchịchị steeti ahụ nwere ibenata ọnụọgụ ndị nọ n'ụlọ nga na ịchọpụta onye ọnatarachi ha nwere maka ọdịmma obodo. Onye nta akụkọ anyị bụ Caleb Ogbonna webatara akụkọ na ọ bụ n'arụmarụ ịhazi ihe ndị adịchaghị etu o kwesịrị na ngalaba iwu obodo anyị nke ledara anya n'ikike ndị nọ na nga nwere ịnata ikpe nkwụmọtọ ka o ji dị mkpa na ebenatara ọnụọgụ ndị nọ na nga ala anyị dị n'Abakaliki bụ nke arụrụ maka ndị nga dị 387, mana ọ bụ ndị nga dị 1,466 nọ na ya ugbu a, nke pụtara na ụlọ nga ọbụla dị n'ụlọ mkpọrọ ahụ bụ mmadụ 226 bi na ya. Ọsio na ọ bụ nke a kpatara ọchịchị steeti ahụ jiri kpebie ịkwụ nha dịịrị ndị nga 53 ahụ na-echere ikpe ma ọ bụ ndị a maarala ikpe ndị dị aṅaa mana ha emewughị ihe ndị a gwara ha maka iweta ntọhapụ. Ọ sị na dịka ndị ahụ taworo etu ụlọ nga si dị, mmadụ 53 atọrapụrụ kwenyere na nnwere onwe bụ onyinye kachanụ ma kwee nkwa izere ihe ọjọọ. O kwuru na ha dụkwara ọhaneze ọdụ ị na-ezere ihe ọbụla nwere ike ịkpọta ha ụlọ nga n'ihi na ụlọ nga abụghị ebe mmadụ kwesịrị isitu imi. O kwukwara na nwunye aka na-achị steeti Ebonyi bụ Oriakụ Ụzọamaka Nwifuru nyere ndị atọrapụrụ onyinye ego nke ga-enyere ha aka inwe ebe mgbado ụkwụ dịka ha na-ahazigharị onwe ha na ndụ ha. Na ngwụcha, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu akwadola akwụkwọ iwu nkesa ego ọrụ nke afọ 2024 ka ọ baa n'iwu. Nwunye aka na-achị steeti a bụ nke Chinyere Mba etinyela ọchị n'ọnụ ụmụntakịrị ruru 600 n'ọnụọgụ n'imerubere ha ekeresimesi. Anyị kọkwara gị na mmadụ 53 n'obu na nga ewetala nnwere onwe ha site n'ebe nzụgharị nga ala anyị dị n'Abakaliki. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ. Ekeresimesi nọ n'ụsọ ugbu a. Merube oge a dịka onye maara ihe. Kachifo. On the news tonight, Enugu State House of Assembly passes 2023 appropriation bill.
wife of state governor, hosts 600 children in Christmas fanfare. Plus, 53 inmates regain freedom in Abakaliki. Good evening and thanks for joining us on the news at 7. I am Chiegono Aro. Details of the news. The Enugu State House of Assembly has passed a bill to make provision the sum of 521,571,336,000 naira for the service year of Enugu State government for 2024 fiscal year, and Chimaroke Ugu was there. Committee on Finance and Appropriation tendered a report for the passage of the 2024 budget, which states that Governor Peter Mba has the interest of the masses at heart, with the even allocation of resources to the government ministries, departments, and agencies, as contained in the 2024 appropriation bill. For capital estimates, that there is no amendment found in the proposed capital budget for 2024 fiscal year, the committee therefore recommends that the proposed capital budget expenditure be approved for 2024 fiscal year expenditure. And for the recurrent estimate, that there is no amendment found in the recurrent budget of 2024. The committee therefore recommends also that the proposed recurrent expenditure be approved for year 2024 recurrent expenditure for Enugu State government to operate with obligation. The budget, having gone through first and second reading, was put to the Committee on Supply, where the necessary amendments were made and finally passed as Enugu State 2024 Appropriation Bill. The House of Assembly have performed our constitutional duty and have just passed this budget of disrupting economic growth into law. It is now a working document for the executive arm of this government. The motion, sponsored by Gabriel Eze, urging the State Emergency Management Agency to urgently send relief materials to Ehamufu in Isuzu local government area of the state, and another motion proposed by Pius Ezugu urging the State Ministry of Environment to fumigate various institutions like schools, markets, and hospitals to avoid future infestation, received accelerated hearing from the House members and adopted as a working document. I am prepared by this unspoiled, unprecedented death tools, well-spread poverty, illiteracy, and intervention in the harmful villages. Hence, the urgent need for SEMA to send relief material and other interventions to the affected communities in the issue of government area of Enugu State for this respite. The cause of this problem is insufficient fumigation practice across the state and failure to comply with the 2016 National Environment Health Practices Regulations. The House adjourned plenary to Thursday, 18th January 2024. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Wife of Enugu State Governor Nkechinyere Mba hosted about 600 children in a Christmas fanfare as part of ways of putting smiles in their faces and making the season a memorable one. Chika Ugo reports that the children's party, which is the first of its kind, featured lots of games and other fun activities. Let me put small anxiety like Zero. The Cobb Event Center was indeed a place to be with so much fun as the children seized the opportunity to showcase their talents. For the wife of the governor, it was an avenue for the children to be in a convivial environment where they could mingle with each other and have lots of fun without restrictions. She wished the children a fun-filled Christmas and New Year celebration. Careful,
Special prayers were rendered for the children by the wife of the governor and the wife of the deputy governor, Adeze Osai. The party, which is in collaboration with the Ministry of Children and Gender Affairs and Social Development, promises to be a yearly affair. The event featured activities like quiz competition, beauty pageant, among others. The children left with lots of gifts. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. And government at all levels have been advised to accommodate the yearnings of the youth through creation and job creation and youth inclusiveness in leadership space. This was the crux of the matter of the message at the Youth Summit organized by the Peace and Good Governance Group in collaboration with the Nigerian Police Force in Enugu. And Yukaria Ugu was there. The summit with the theme, The Good Citizen, which drew traditional institutions, religious leaders, security agencies, captains of industries, and students of various tertiary institutions in the metropolis, created a platform where the youth and security stakeholders of the Southeast interacted towards finding lasting solutions to the security challenges ravaging the country. Makes the youth understand that taking arms will not give us independence. I don't subscribe to secession. I subscribe for a better Nigeria where everybody will be recognized and valued, irrespective of your religion, your age, your gender, your academic background, where love will reign. In their separate speeches, the guest lecturer and other stakeholders at the event said the bane of insecurity in the country lies on the loss of confidence of the youth in the country's leadership, which resulted to anarchy, as the youth seem to have resorted to self-help. Security is one of the critical drivers of development. Anarchy will bring poverty. That is order of nature. Every prosperous country, one thing is common, there is a reasonable state of order, discipline, and security. The Igbos are citizens of the world, so we are found everywhere, and we make, everywhere we go, we make impact. Award of excellence were presented to some well-meaning Nigerians who have carved their niche for themselves in the service of humanity. Encouragement to me, if I'm being encouraged by being given an award today, so it shows that I should do more, that if I do more, I'll get more accolades from the people. And I appreciate the award because that demonstrates that when you distinguish yourself among your peers, your people will honor you. High points were panels of discussion among the security agencies and other stakeholders in Enugu, Ikeria Ugu, NTA News. We take a short break here now. We shall be right back. Stay with us. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, no. Unlimited. Glad to have you back.
53 inmates of the Nigerian Correctional Center, Abakaliki, have regained their freedom by virtue of the government's program. This was the commitment is to decongest the prison center and harnessing their potentials for societal good. Caleb Obona was there and now reports. Framework of the country that undermines the rights of inmates to justice, the need to decongest Abakaliki Correctional Service that was built to house 387 inmates but currently shelters 1,466 at the rate of 226 inmates per room, informed the state government's resolve to pay the fine required for the 53 who were awaiting trial or convicted of an offense but could not meet the release conditions. I challenge you to live here as a better people, not a burden or liability or a problem to the society or your family. Not just liberty, you're also giving them freedom. Some of them have spent 5 years, 6 years, 7 years, 8 years here. Most of them here have not even gone to court. I saw one in Afipo, and he ran to me and said, I have been there for 8 years. I went through, I discovered he didn't have case file. See how we can remedy the deteriorating state of our criminal justice system in Ebonyi and by extension, Nigeria. Having smelled the four walls of the correctional facility, the released 53 of the view that the right to freedom is the greatest gift and assured never to renege to crime. They further appeal to the public not to engage in crime, as the correctional facility is not worth visiting. Sometimes they have dragged me to court several occasions with other people. So when we went to the court, they discovered that those people they dragged me with, they are not their casemates. If I go back now, I will just start work. Now I just train myself for inside. The visibly excited freed individuals who reunited with their families also received cash gift from the wife of Ebonyi State Governor, Mrs. Ozamaka Mifru, as a gesture to reintegrate them into the society. In Abakaliki, Caleb Obona, NTA News. It's now to bring you sports tidbits. Join us. A quick look at the major stories. Enugu State House of Assembly had passed the 2024 appropriation bill to law, and the wife of the state governor, Nyeremba, has put smiles on the faces of about 600 children in the Christmas funfair. We also told you that 50,000 inmates have regained freedom through the Nigerian Correctional Center in Abakaliki, Ebonyi State, and that was the news. Christmas is around the corner. Celebrate it with caution, love, and charity. Good night, and God bless you. With gratitude to God Almighty, the family of Richard Wadnobike of Umunebo Village in Obunka, Orumba South Local Government Area, Anambra State, Nigeria, announces the passing of their beloved son, brother, father, grandfather, great-grandfather and in-law, late Richard Wadnobike, Akwaja Bogu II, aged 94, upskills, Wednesday, 27 December 2023. Service of songs in this compound, Umunebo Village, Obunka, South Local Government Area, Anambra State. Time 6 p.m. Thursday, 28 December. Funeral service in this compound in Umudebo Village. Time 10 a.m.
Condolence visit by friends and well-wishers.